kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Abakunzi ba radiyo Urumuri turabasuhuje, tubahaye ikaze mu makuru yo kuri iki cyumweru tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Dore ingingo z'ingenzi ziyagize. Ishyaka FDU inkingi ryongeye gupfusha umwe mu bayobozi bigaragara ko yahotowe. Mu mwiherero wabereye Gabiro mu Rwanda, Perezida Kagame yikomye amashyaka atavuga rumwe n'u Rwanda nka RNC mu ntandaro z'umubano mubi hagati ya Uganda n'u Rwanda n'ibibazo abanyarwanda bagirira muri Uganda. Ejo tariki ya 9 Werurwe i Buruseli mu Bubiligi habaye umuhango wo gutanga igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza. Impanuka y'indege ya Ethiopian Airlines yahitanye abantu 157. Tubafitiye n'amakuru avugwa handi. Muri kumwe na François Xavier Nzabamwita muri studio ya Radio Urumuri ikorera muri France. Ishyaka FDU inkingi riramagana iyicwa ry'umuvugizi waryo akaba n'umunyamabanga wa perezida waryo Bwana Anselme Mutuyimana nyakwigendera wishwe anizwe ku itariki ya 9 Werurwe. Umurambo we ukaba warajugunywe mu ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro. Nyuma y'iyo nkuru ibabaje, umuyobozi wungirije w'ishyaka FDU inkingi Justin Bahunga utuye mu gihugu cy'Ubwongereza yatangarije radiyo inkingi ko urupfu rw'umuvugizi w'ishyaka bereye vice president wa kabiri ari impamo ku bimenyetso by'uko yahotowe bigaragara. Anavuga ariko ko Anselme Mutuyimana agiye gufatwa nk'intwari iguye ku rugamba rwa demokarasi. Ni kuri mikoro ya Gaspard Musabyimana. Uwo muvandimwe kumuvugaho ni ikintu gikomeye cyane kuko yewe twarakoranaga cyane na saa 8:07 ari saha yo mu Bubiligi. Nari navuganye nawe mubaza uyu munsi ejo kwa gatanu saa 8:07 niho message ya nyuma ye nayibonye. Ndimo kumubaza amakuru ya Victoire Ingabire president wacu, mubaza niba ari mu rugo, arambwira ati yageze mu rugo. Nibwo rero ubwo butumwa nibwo bwa nyuma ubundi numvise kuri we nuko bamunize. Ubwo rero umva uretse n'ishyaka nanjye ku giti cyanjye ni ikintu kindemereye ku mutima. Ubundi se ngo bamunigiye uko wabyumvise? Uko numvise nuko bamunigiye ntabwo uzaho bamunigiye, ariko ikigaragara nuko umubiri we bawutaye muri Gishwati. Bakaba ari uko ngo masaha ya nijoro abaturage baturiye aho hafi babonye imodoka yera ihageze, ihagarara gatoya, irongera iragenda, ariko bo bategeze ko hari ikintu kidasanzwe cyahabereye. Mu gitondo rero bagiye kureba basanga ni umurambo w'umuntu bagomba ko bahataye. Uwo murambo rero niwo nyuma yaho baje kumenyekana ko ari umuvandimwe wacu, umuyoboke wacu, umuntu wafashaga Ingabire, ibyo twakwita assistant cyangwa aide we mu byo yakoraga mu Rwanda. Ariko ejo bundi Twagirimana Boniface ari we wawaga Victoire mu ntege wari mu munyururu, uzi ko bamujyanye impanga nawe akaburirwa irengero. Bivuga ko nawe baba baramwivuganye. Umuntu yavuga nka Habarugendo n'umurwanashyaka wo muri Zangoma baciye umutwe. Umuntu yavuga na Iragena Irumine nawe waburiwe irengero kandi ari umurwanashyaka wa FDU uzwi. Ese ibyo bintu byo kwikoma FDU murabona bihakiki Justin? Bahase yuko ko bazi ko ry'ishyaka rikomeye cyane, kandi uko buriya butegetsi budashaka umuntu wese wabukura ku ntebe barimo. Bazira ko FDU ari ishyaka rikomeye, bagashaka kugira ngo rizimire, badutere ubwoba, batuye bikuke ko gukomeza kuvugira abanyarwanda akarengane kabo. Ubwo rero nyine ni program yo kugira ngo batumareho, ariko baribeshya kuko abo bantu bagiye tubita intwari zacu, tubita mu gifaransa bavuga mu Kinyarwanda baguye kuri champ d'honneur.
baguye ku rugamba. Ariko rero nuko twavuze nta rugamba nta ntambara itagira ibitambo, byo n'ibitambo byacu, ariko abashaka kugira ngo bazaducecekesha babyibagirwe, kuko twebwe ntabwo tureba ejo, tureba ejo bundi, turebera abana bazatuvaho, turebera abuzukuru bacu, nibo tureba. Kugira ngo rero baducecekeshe batwica baribeshya, ahubwo barakwiye kwitondera icyo kintu, kuko barimo kuzana inzigo, bajye batekereza ababo batagize n'abana babo bazasigira iyo nzigo yuko bamaze abantu babarenganya, babazize yuko bashaka kurwanya akarengane. None si ishyaka ko barimo basa naho bashaka kurica umutwe kugira ngo batinyishe abaturage, batinyishe umuntu wese ushaka kubyutsa umutwe. Ishyaka nkamwe muri kuri ishyaka murafata ngamba ki? Ingamba nakubwira nanone nuko icyo ntekereza ko babikoze nuko bazi ko ari uyu munsi ari umunsi dutanga igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire, bakagira ngo tugire ibyishimo uyu munsi, ibyo birori bibe turi mu kiriyo. Ishyaka rero nuko nicyo nakubwira tuzababwira nuko tutazahagarara, kandi ko amaraso y'aba bantu ariyo azavukamo abantu bazongera kurwanya iyi leta bivuye inyuma, kubera ko bazi icyo barwanira aricyo, ubushobozi barabufite, impamvu barwanira niyo, kandi gutsinda ntabwo bizatugora, bizabaho byaba ejo cyangwa ejo bundi. Ntabwo tubara mu minsi, ntabwo tubara mu mezi, tubara no mu myaka. Urakoze Justine, ukomeza kubihanganisha. Urakoze cyane kutwihanganisha. Nanjye nkuko nakubwira ku giti cyanjye nuko umusore ejo wenda niyo wa nyuma yavuganye nawe, urumva ko ugiye ku mutima wanjye, ni ikiro gikomeye cyane, n'agahinda. Ariko rero nkuko navugaga tugomba kukarenga, kuko icyo turwanira kirenze ubuzima bw'umuntu umwe, kirenze ubuzima bw'abanyarwandashyaka bari ubu ngubu, kuko kireba abanyarwanda bose, reba za miliyoni. None se niba bavuganye na Victoire inyuma ko nari bagiye kukikubaza, amerewe ate, morali mezite ya Victoire Ingabire, president w'ishyaka ry'Inkingi? President wacu ntasanzwe, ubutwari bwo ntabwo busanzwe, kuko nayo ku giti cye ajya no mu Rwanda yarazi ko nayo bishobora kumubaho. Aracyakomeza rero, ariko ntabwo byantangaza, kandi birumvikana umuntu wamufashaga hafi, wari muri hafi buri gihe, kuba yapfuye yishwe nta kuntu atagira agahinda. Uribuka na Yezu nubwo yari Imana yagezaho aravuga ati iyi nkongoro irakomeye cyane, ariko icyo nzi nuko we kuri we nuko abona yuko ko tugomba gukomeza, akadukomeza nubwo nawe ari mfitiye icyo kibazo, arakomeye, ariko ngo dukomeye, ariko kandi ntabwo nahakana yuko we ushobora kuba byamugeza ku mutima nkuko nanjye agahinda ngafite, nkuko agahinda abantu bose cyane cyane mu cyaka ryacu bafite. Abayoboke ba FDU Inkingi baribasiwe cyane, kuko uretse abafunzwe bizwi, hari n'abandi benshi baburiwe irengero, nka Boniface Twagirimana wari vice perezida wa mbere. Madame Ingabire Victoire Muhoza, perezida wa FDU Inkingi uherutse gufungurwa, yavugiye kuri radio RFI y'Abafaransa ko ubwicanyi bw'abamufasha mu ishyaka rye burenze urugero, ko bimutesha icyizere cy'uko urubuga rwa politiki ruzafungurwa mu Rwanda. Je trouve très déplorable dans notre pays que l'assassinat des opposants, ça devient monnaie courante, parce qu'il est le deuxième de mon parti qui vient d'être assassiné en 2 ans. Quand j'étais libérée, c'était juste quelques semaines après que le parti des Verts, qui est aussi parti de l'opposition, avait été accepté dans le Parlement rwandais, puis j'ai été libérée quelques semaines après. Donc ça m'a donné vraiment l'espoir qu'on entre dans une autre phase de l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Mais vu que mon premier vice-président a disparu quelques semaines plus tard et qu'aujourd'hui mon assistant est assassiné, ça refroidit l'espoir que je commençais à avoir en moi que peut-être finalement le régime de Kagame accepte l'ouverture de l'espace politique. Donc cet espoir, je commence vraiment à le perdre. Ça me choque parce que dans d'autres pays, s'il y a quelqu'un qui est tué, surtout membre de l'opposition, tous les pays quand même demandent les explications à ce gouvernement. Mais au Rwanda, on est en train de tuer les gens, à commencer par le gouvernement lui-même, il ne disait rien, et puis les autres pays ne disaient rien. Donc on dirait que le Rwanda, c'est un pays à part, que personne ne doit dire quoi que ce soit. Ejo tariki ya 9 Werurwe i Gabiro mu ntara y'Iburasirazuba habaye umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwiherero wa 16 kimwe n'uwayibanjirije nk'uko byatangajwe na Perezida Paul Kagame
ugamije kwisuzuma no gusuzuma imibereho y'igihugu cy'u Rwanda, gutekereza ku binengwa abayobozi n'uburyo byabonerwa umuti. Perezida Kagame yatinze cyane ku mubano hagati y'u Rwanda na Uganda, aho hagati y'ibyo bihugu byombi umupaka wa Gatuna ufunze. Yavuze ko ikibazo cy'umupaka wa Gatuna kizakemurwa vuba. Anavuga ariko ko hari ikibazo ku banyarwanda bajya muri Uganda bagafungwa. Yanavuze ku kibazo cy'impunzi n'amashyaka atavuga rumwe na leta ngo ari byo nyirabayazana mu bibazo hagati y'u Rwanda na Uganda. Tumwumve. Uzi ikibazo tumaranye iminsi n'abaturanyi bo hakurya muri Uganda. Ndagira ngo noneho niba ari ibanga namenaga ndibabwire kuko turabisangiye, kuko n'ibindi nibusanzwe biri mu binyamakuru, biravugwa n'abantu ko ariho bose basezera barabisobanura, hakurya bakabisobanura. Twebwe mu by'ukuri banabigizemo uruhare rundi nabo ku rundi rwego twicecekeye. Now, but how they came to arrest them, and he's been in prison with others. Abantu ba RNC barabaprochinze not so long ago, about 2.5 years. Wanza maze nawe igihe kinini mu prison. Please dufashe mutumenyere ibyo ari byo. Bavuga bati kandi birasa nkaho birimo leta ya Uganda, so niyo mpamvu tubikubwira nka perezida, turagutakambira ngo dushakire ukuntu aba bantu barekurwa kuko nibo badutunze. Nicyo cyatumye I brought it up with the president himself of Uganda. But you know, arambwira ati icyo twamufatiye umuntu icyo bamufatiye ngo baje kubona amakuru ngo ko hari umuntu yishe. Hari abantu bagiye bapfa muri Uganda kenshi b'abanya-Uganda. In fact, sinanjye ubivuga, murabibona mu binyamakuru bya Uganda, ntabwo ari ibyo byandika, n'abanya-Uganda babyandikira bakavuga ko muri abo ngabo bamwe bapfuye bicwa na system ya Uganda ubwabo kubera political reasons zabo. Ibyo ntabwo bindeba, ndavuga ibyo abanya-Uganda biyandikira mu makuru. Bimwe bikaba impuha, bavuga ngo ni impuha zandikwa na opposition yo muri Uganda. Ibyo ntabwo bindeba, it's not an issue. Baravuga ngo muri abo bantu bapfuye bamwe bari muri opposition ko bishwe n'abo bana ko ari cyo babafungiye. Fine. Ariko muri icyo kiganiro genza kubwira president, namwe nti president, Rwanda does not want any problem with anybody, let alone with you. No one wants a problem at all. Twebwe, we are busy doing our thing, trying to do whatever we can for our development. If these issues of getting involved in bindi bihugu is none of our business. Ndamubwira nti rero nge ndabikurekeye, I've left it to you, deal with it the way you want. I am saying this directly to the president. It's not a message I sent, it's not, no, I was talking to him. I said, it's in your hands. Deal with it the way you want. But you know that this is just fabrication. And it's part of the problem because some people in your government are actually helping these people to destabilize us. That has already happened. Nabwo mubwira cases of things that have happened here on the hands of those people. Byatangiye kera muri za 2010 or 9 or something. But I leave it to you because it is in your country. I have no say. You attend to it. Atinzabireba. Noneho ngo babihinduye according to his relatives and his lawyer. In actual fact, bamufatanye imbunda. This is the latest. So, imbunda bamufashe, he was just on the street. I think he was in a bar or something. There are CCTV cameras that show how he was arrested. Had absolutely nothing. Ngo bamufatanye imbunda, so they want therefore to validate that iyo mbunda bamufatanye
but it has come just like last week or 2 weeks ago. Now, why am I saying all this? I'm saying that this has resulted into our government advising Rwandans, say, don't go to Uganda. Around 1998. Do you remember somebody called Seti Sendashonga? Muramuz. Do you also know an author or some academic or something called Prunier? Gerard Prunier, you remember him? Has anyone seen his book called From Genocide to Continental War or something? Does anybody know about the book? You are really something. There is a book he wrote. I think it is From Genocide to Continental War. In that book, you should look for it. He gives a story of before Seti Sendashonga died, 98, how he met him in Nairobi with generals from Uganda. And he even mentioned the name. He mentions the names. And he says, he was actually, he says personally, he was in the meeting. In fact, he's the one who introduced, before that meeting, he's the one who introduced Seti Sendashonga to Uganda. It is a repetition of that. It's the same thing coming back. So this was, you read carefully, and it has elements of truth in what Prunier was saying, because we actually had that intelligence that indeed those things were happening. The things he wrote in his book. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. Nobody, anywhere, can bring me to my knees. Absolutely not. Even with this other situation, we are going to deny people that kind of chance. Whoever provokes us, left, right, north, south, we will mind our business here, and I hope people will give us a chance to be able to mind our own business, and for them not so much mind our business. We don't need other people to come to resolve our problems because they have heard that we have one problem or another. It's our problem. Let's own it. Let's try to resolve it. If we are so bad or so weak or such a, we are the ones to reap the consequences of that. ejo tariki ya 9 Werurwe i Buruseli mu Bubiligi habaye umuhango wo gutanga igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza. Icyo gihembo cyahawe umunyamakuru Robin Philippot ukomoka mu gihugu cya Canada, umunyakenya wandika ku mbuga za internet arwanya ruswa n'akarengane witwa Abraham Kiprangat Muthari, Padiri Jean Pierre Nderu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihembo gitegurwa n'urugaga mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori ruharanira demokarasi n'amahoro.
iki gihembo gitegurwa kuva mu mwaka wa 2011 kikaba gitanzwe ku nshuro ya 9 gihabwa abantu bagaragaje ubwitange mu guharanira demokarasi ubwisanzure bw'ibitekerezo n'amahoro n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri Ethiopia haravugwa impanuka y'indege ya Ethiopian Airlines. Impanuka yabaye iminota 6 gusa nyuma yo guhaguruka ku kibuga cya Addis Abeba, ikaba yari itwaye abantu 157. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yari ihagurutse Addis Abeba yerekeza Nairobi, yashwanyagurikiye ahitwa Bishoftu ku birometero 50 uvuye Addis Abeba. Ku bantu 157 bari bayirimo nta warokotse. Ethiopian Airlines ni kompanyi y'indege ya leta ya Ethiopia, ikaba iri mu zikomeye cyane muri Afurika. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika urateganya gushyiraho ifaranga rimwe rihuza uwo muryango ugizwe n'ibihugu byose biri ku mugabane wa Afurika. Ibyo bikazaba mu mwaka w'ibihumbi 2045. Kugira ngo bigerweho harateganywa banki nkuru y'uyu muryango n'ikigega cy'imari gihuza ibihugu bya Afurika. Iki gitekerezo cyari cyatangijwe mu mwaka w'ibihumbi 2005 kimaze kongera gushyirwa mu byihutirwa kuri gahunda z'uyu muryango ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2005 Afurika ngo izaba yigenga mu by'ubukungu n'amafaranga. Mu nama yahuje Yaounde muri Cameroon, komite ishinzwe ubuhanga mu by'ubukungu n'amafaranga y'uwo muryango kuva tariki ya 6 kugeza tariki ya 8 Gashyantare, ikaba yarigizwe hanini n'abaminisitiri b'ubukungu n'abakuru ba za banki nkuru za Afurika. Musa Faki Mahamat, umunyamabanga mukuru w'umuryango, yibukije ko nubwo iki gitekerezo gikomeye kigomba kugerwaho kuko aricyo cyonyine cyashyira mu bikorwa ubumwe bw'ibihugu bya Afurika, kunoza iterambere rya Afurika ryatuma bashobora gutsura ubuhahirane hagati y'Abanyafurika ndetse hagati y'Afurika n'indi migabane. Ibyo biravugwa mu gihe ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba bimaze iminsi byinubira umugogoro biterwa no gukoresha ifaranga rya CFA rigengwa na banki nkuru yo muri France. Bernard Adier, umwanditsi ukomeye ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire, yitabye Imana ejo tariki ya 9 z'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2019. Uwo mukambwe witabye Imana ku myaka 103, abarirwa mu bahanga batangije ubuvanganzo nyafurika. Yanditse ibitabo byinshi birimo inkuru ndende, roman, ibisigo ndetse yandikiye n'ibinyamakuru. Zimwe muri théâtre yanditse zakinwe cyane mu mashuri mpuzamahanga nayo muri Afurika ndetse no muri za festival mpuzamahanga nk'iyitwa Monsieur Togonyini, iyitwa Béatrice du Congo, La Voix dans le Vent n'izindi. Uyu mwanditsi kandi yaranzwe no kwamagana ibibi by'ubukolonize ndetse n'agasuzuguro abazungu bagirira abirabura. Niwe wanditse igitabo cyitwa Un nègre à Paris, kivuga ku ngorane abirabura bahura nazo mu kugerageza ubuzima mu mijyi mikuru nka Paris. Bernard Adier yagize uruhare muri politiki y'igihugu cye cya Cote d'Ivoire, bikaba byaramuviriyemo gufungwa kenshi. Yabaye kandi minisitiri w'umuco kuva mu 1977 kugeza mu 1986. Mu mwaka wa 2016 yahawe igihembo cya UNESCO cyitiriwe Jaime Torres Bode cyo kumushimira muri rusange inyandiko ze. Bakunzi ba Radio Urumuri, ayo niyo makuru twabateguriye, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya radio yanyu Urumuri.